Good morning, my dear students. I am your science teacher, Little Flower. Today's thought: be kind, work hard, stay humble. In Tamil, எல்லோரிடமும் அன்பாயிருங்கள், கடினமாக உழையுங்கள், மனத்தாழ்ச்சியாயிருங்கள். The topics we are going to cover today are rules and conventions for writing SI units and their symbols. Measuring mass. For this, we have three balances. The first one is common balance. The second one is physical balance. The third one is digital balance. Then, measuring weight. For this, we have spring balance. The final one is difference between mass and weight. Dear students, in the last class, we have learned what is meant by SI units. Here, we are going to study rules and conventions for writing SI units and their symbols. The first rule is, the units named after scientists are not written with a capital initial letter. Here, we are using the units named after scientist means we should write the scientist name fully by small letters only. For example, Newton small letter, Henry small letter, Ampere small letter, and Watt also the name of the scientist. This also in the small letter only. The second rule, the symbol of the units named after scientists should be written by the initial capital letter. If we use the symbols of units named after scientists means we should write the scientist names first letter in capital. For example, capital N for Newton, capital H for Henry, capital A for Ampere and capital W for Watt. இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லையும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம யூனிட்ஸ் எழுதும் பொழுது சயின்டிஸ்டோட நேமில் மென்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த நேம் ஃபுல்லாக எழுதும்போது நம்ம ஸ்மால் லெட்டரில் தான் எழுதணும். அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் நியூட்டன் ஸ்மால் லெட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க, ஹென்ரி, இந்த 4 யூனிட்டுமே நமக்கு சயின்டிஸ்டோட நேமு. இது எல்லாமே நமக்கு எதில் இருக்குது, ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? செகண்ட் ரூலில் பாருங்களேன், சயின்டிஸ்ட் நேமில் குறிக்கிறாங்க, ஆனால் குறித்தாலும் ஒரே ஒரு லெட்டரில் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணி காமிக்கிறாங்க அப்படின்னா, இப்போ நியூட்டனுக்கு பதிலாக நியூட்டன் என் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணி காமிக்கிறாங்க அப்படின்னா கேபிட்டல் லெட்டரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நியூட்டன்னா கேபிட்டல் என், ஹென்ரினா கேபிட்டல் ஹெச், அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க. புரியுதா? தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள், தேர்ட் ரூல் பாருங்கள். ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் ஆர் யூஸ்டு அஸ் சிம்பிள்ஸ் ஃபார் யூனிட்ஸ் நாட் derived ஃப்ரம் அ ப்ராப்பர் noun. Here we are not using scientist names, so we are using small letters. So small m for meter and kg for kilogram. Fourth rule is, no full stop or other punctuations mark should be used within or at the end of the symbols. That means we should use 50 meter only, not as 50 meter dot or any other punctuations mark. The fifth rule, the symbols of the units are not expressed in plural form. 10 kg is the right one, 10 kilograms is not the right. Sixth rule, we have 3 units for measuring temperature, that is Kelvin, Celsius and Fahrenheit. When temperature is expressed in Kelvin, the degree sign is omitted. Example, 283 Kelvin is the right. 283 degree Kelvin is the not correct one. When we are using Celsius and Fahrenheit unit for denoting the temperature, we should write degree. For example, 100 degree Celsius and 283 degree Fahrenheit is the right, not as 100 degree, 100 C and 283 K. The seventh rule, use of solidus is recommended for indicating a division of one unit symbol by another unit symbol.
not more than one solidus is used. This point says that when we are writing the symbols of the units, we should use only one solidus. Do you know solidus? Solidus look like slanting line. அதாவது இங்கே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். ms power minus 1 மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் 1. இதை எப்படி எழுதலாம்? மீட்டர் பர் செகண்ட் எழுதலாம் இல்லையா? இப்போ மீட்டர் பர் செகண்டில் ஒரே ஒரு சாலிடஸ், அந்த சரிவு கோடு கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அதுதான் சாலிடஸ் அப்படின்றது. மீட்டர் பர் செகண்ட்னு எழுதலாம். சரியா? இதில் ஒரே ஒரு சாலிடஸ் இருக்கிறதுனால எழுதிக்கலாம். இது செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். ஜூல் பர் கெல்வின் பர் மோல். அது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஜூல் கெல்வின் பவர் மைனஸ் 1 மோல் பவர் மைனஸ் 1 எழுதலாம். ஆனால் இது எப்படி எழுதக்கூடாதுன்னா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க பர்ஸ்ல சாலிடஸ், 2 சாலிடஸ் யூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஜூலுக்கும் மோலுக்கும் இடையிலையும் கெல்வினுக்கும் மோலுக்கு இடையில கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி 2 சாலிடஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. புரியுதா? 8th one பாருங்கள். The number and units should be separated by a space. The space means gap that you know clearly. For example, 15 kilogram meter second power minus 1. இங்கே நமக்கு புக்லேயே நமக்கு ராங்காக, இங்கே ஸ்லைடில் ராங்காக இருக்குது, புக்கில் ராங்காக தான் இருக்குது. இது எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா, இதில் வந்து 15 அப்படின்றது ஒரு மேக்னட்யூடு, இந்த கிலோகிராம் மீட்டர் எஸ் பவர் மைனஸ் 1 அப்படின்றது வந்து நமக்கு யூனிட்டு. இது ரெண்டுக்கும் இடையில, மேக்னட்யூடுக்கும் யூனிட்டுக்கு இடையில கொஞ்சம் கேப் இருக்கணும். கேப்பு இல்லாமல் ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதக்கூடாது. புரியுதா? The 9th rule is accepted symbols alone should be used. Example, ampere should be written as amp, not written as amp, and second should not be written as sec, SEC. எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஆம்பியரை ஃபுல் ஃபார்மில் எழுதுறீங்கன்னா ஆம்பியர் தான் எழுதணும். செகண்ட் ஃபுல் ஃபார்ம்னா செகண்ட் தான் எழுதணும். இல்லை ஷார்ட் ஃபார்மில் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா ஆம்பியர்னா கேபிட்டல் ஏ, செகண்ட்னாக்கும் ஸ்மால் எஸ், அப்படி தான் எழுதணும். புரியுதாம்மா? 10th rule வாங்க. The numerical values of physical quantities should be written in scientific form. For example, the density of mercury should be written as 1.36 into 10 to the power of 4 kilogram meter power minus 3. This is the correct scientific form. We should write this form only. You don't write 13,600 kilogram meter power minus 3. Okay, Mama? These 10 rules and conventions are very important one. Please go through it and memorize it.